It was great for you. Вот, давайте хороший вопрос. Давай. Клиним, если раз мы начали теологию трогать, крутая тема, мы с Петром Хервари очень много времени посвятили обсуждению такой вещи. Авторы ГВ часто пишут книжки со словами демонов на страницах, то есть с мыслями демонов. Они буквально такие описывают поступки и мотивацию божеств хаоса. Вот как, по мнению Гэва, это может смертный человек, смертный автор, да, описать нам мотивацию бессмертного космогонического какого-то хтонического существа? Я правильно понимаю, вопрос заключается условно в следующем. А есть ли у вас компетенция, пирожок, писать такие вещи? Вот Петр потому не пишет. Он как бы это, не одобряет, неважно. А вот другие авторы... То же самое с императором применимо, на мой взгляд, как бы тоже, знаешь... Не. Yes, I suppose... and the same, demons are a very extreme version of that, but the same applies to elves or eldar or non-humans. But the demons, the idea is that they are focused, their entire existence is focused on the area, I suppose, the thoughts of their god. Like you say, they're just an extension. They're like your fingers or whatever. So Khorne is rage, is anger, is war. So the bloodletters, the bloodthirsters, their motivations are about killing, about conquest, about those kinds of things. That's their motivations. Now, the higher up the demons may be more thinking about how they approach these things. And demon princes particularly have their own agenda. They still think they have their own goals, but whatever they think they're doing, it always serves the purpose of their god. So the best example is I always find is for Tzeentch, and the idea, because there is no goal. It is always just about change and about ambition and plotting and politics. And the thing is, you can never reach the end. There is no final win. Chaos doesn't win. It just is always more of the same. So for to fight Khorne is to contribute to the wars, and so the demons of Khorne is about fomenting war in any kind, whether directly attacking you or actually could be more subtly in terms of pitting to having a cult or whatever, and pitting to nations against each other to create a war, and to hate each other and create that anger, and because it's to fuel the emotion, that emotion goes up into the warp and very directly strengthens that god. So the goal of Khorne's armies is not to wipe somebody out, because as soon as you kill everyone, there's no more war. Is to sustain war, is to create suffering and anger and things. So the same for Nurgle, again, it's about the decay and the rebirth. It's about that cycle. For Tzeentch, it's about endless plotting. For Slaanesh, there's never enough indulgence. There's never enough sensation. There's always a stage further. And the armies, as much as they're a martial physical thing, their purpose is to create a situation, to create the emotions to then feed their god. So a keeper of secrets is about tempting you, is about making you go to more extremes, is about showing you what's possible. Isn't necessarily just so when I'm writing demons and thinking about particularly demonic legions and the large movements, it's not just about this mindless horde that just hits a planet or invades a realm or something. It's actually, what it's trying to do is create a situation, create a reaction in the mortals that feeds their god. That's what their purpose is. They spread the emotion of their god. That's why I have read something about tyrannies and demons fighting, and this such a battle is useless for both of those armies, because demons they don't get their emotions, and the tyrannies they don't get their actual biomass. Flesh and biomass. Actually. No, that's right. Yeah. Thank you very much. We'll translate. Thank you very much. Гео? Я? Да. Ладно, то есть, хорошо, по поводу мыслей демонов. Каждый демон, как бы каким бы он адвансным не был, развитым, он все равно его сущность заключена в том, чтобы достигать тех
цели, которые, того бога, от которого он плоть от крови. То есть понятно, что чем выше демон, там, какой-нибудь Bloodthirster по сравнению там с кровожадым, мелким вот этим вот, который... Кровопускателем, да. Он, понятно, более продвинут в мышлении и может думать там, как достичь этих, и каким способом. Но они оба демоны Хорна, и у них мотивы одни и те же, кровь для бога крови. Вот. Они... Плюс... Подожди, сейчас я быстро дополню, просто... Когда вот я просто понимаю, когда люди задают такой вопрос, они подразумевают, что демоны — это существа, которые непомерно выше вне понимания людей. А мистер Торп продвигает идею, что демоны по своей натуре примитивнее гораздо нас. И нет ничего проблемного в том, что их описывать, потому что они дроны по факту, по своему существованию, они дроны, которые служат определенной цели. Как тираниды служат для того, чтобы поглощать биомассу. И да, у них есть совокупный разум, у них там есть свои какие-то, наверное, развитые цепочки взаимодействия и связей, но по факту они примитивнее, и демоны в этом никак не отличаются. И дальше он там плюс уже по к тому, богам что он сказал, он прошелся по богам, и он сказал то, что, поскольку демоны — это темное отражение нас самих, то есть людей, да, то они способны на какое-то вот это ограниченное мышление, но опять же, они ограничены желаниями своего божества, они его часть. То есть он сказал то, что про Хорна, например, он сказал то, что Хорн — это кровопускание, беспрестанное насилие, беспрестанная жестокость, беспрестанная смерть, разрушение. И смысл демонической армии не в том, чтобы кого-то победить, а смысл демонической армии в том, чтобы создать ситуацию, в которой наиболее ярко проявляются эмоциями, которыми питается Хорн. Что, в общем-то, не очень затратно мысленно, так сказать, потому что они созданы для этого, и ничего удивительного, что авторы там прописывают их мысли, как бы нет, потому что они проще, на самом деле. Если вот с такой точки зрения, если на демонов посмотреть, то становится, если смотреть... Он прошелся по всем 4 богам. То есть вот про Дзинчи он сказал, что Дзинчи — это беспрестанное планирование и схемы, которые ничем не заканчиваются, потому что они не могут ничем закончиться, иначе Дзинчи просто не станет. Вот. И как раз смысл его демонов, что бы умные они там ни говорили, что бы они ни плели, они точно такие же части. Они разводят на эмоции. Они разводят на эмоции, чтобы боги попитались ими потом. Да, то же самое касается и Нургла, и, допустим, демонов Сланыш, тот же хранитель секретов, который создан, he's all about of tempting, он весь вокруг удовольствия, совращения, да, то есть он не ставит перед собой каких-то вот огромных... Ничего непостижимого в умах демонов абсолютно нету. Они то есть они вот... как пробки на самом деле. Мистер Торп как раз вот он придерживается мысли о том, что демоны — это наоборот, то есть они не лавкрафтовские, божества, которые непонятно, совсем для людей. Потому что лавкрафтовские божества не связаны с человеческим родом никак, они от него не зависят. А боги — это порождение смертных, это порождение наших же эмоций. Поэтому он не видит никакой проблемы в том, чтобы описывать их. Опять же, он не утверждает, что это истина, в последней инстанции. Каждый автор может, это его интерпретация, каждый может... Потому я и собираю ответы у этих авторов. Вот поэтому мы собираем ответы про вопросы. Дальше идем. We'll go on if you don't mind. I've just got a little bit to add to that, just as an example. So imagine a farmer whose crops have failed. Yeah. So a bloodletter, the demon of corn turns up and helps him go and attack the next farm and take their crops. He's angry and he uses his anger and the demon, and that's the corn way of doing things. The Zinch demon encourages him to plot, to become in charge of all the farms and survive that way. The demon of Slanesh hands him a bottle of vodka and just says, don't forget about it, don't worry, you lose yourself, it doesn't matter these mortal concerns, it doesn't matter, you can survive without them. And then the demon of Nurgle will be saying make the proper sacrifices and they will grow again. Each of these, so the same problem could be solved different, but each of these is actually about whether they prey on your despair or your anger or your ambition or your willingness just to indulge your selfishness. So demons are not about actual crop; they are about the means and emotions of that farmer. Absolutely. When he gains new crops. Of gaining this. Yes, and the whisper, which whisper, which of our own demons do we listen to? Okay, chaos temptation.
Окей. В общем, да, мистер Торп решил, он добавляет, он приводит пример с фермером, у которого погиб урожай, у которого нет урожая, и вот ему являются 4 разные демоны. И как демоны, ну, разные демоны, то есть они как бы вели бы себя по-разному. То есть кровопускатель, например, бы вдохновил его на то, чтобы напасть на другую ферму и забрать урожай соседа. Например, демон Зинч бы предложил ему провернуть какой-то план, чтобы тот отдал ему сам свой урожай. Демон Сланж бы сказал бы: вообще забей, ты вообще без этого урожая спокойно проживешь, иди, пойдем лучше в ванне полежишь, там винца попьешь, и вообще все будет хорошо. Да, вот тебе огурец с силой земли. Просто как достать соседа 340 эдишн просто. Да, как достать соседа, да. А Нургл скажет, что ну ты мне вот жертву понеси, и у тебя снова колосья-то поднимутся, будет. Говна на грядки навали, и да, урожай будет стоять, да. То есть как бы демоны, им вообще плевать на этот урожай, им важно, что испытает фермер, когда будет это делать. Эмоции, которые он будет делать, и боги на них питаются, так что... Да, вот так вот. Не так уж сложно, на самом деле, для Торпа лично. Влад. Так, я тут пропускаю, да. Алина, ты можешь задать 11-й вопрос? Ой, нет, не 11, 10. Про Твиттер? Да. Блин, вот сейчас политику вот это вот... Сейчас начнется. Ну ладно, как-нибудь обыграем как-нибудь. Получше. Мистер Торп, наблюдая за вашей страницей в Твиттере, нетрудно заметить, что вы достаточно активная в политических вопросах личность. Более того, в ваших произведениях, к примеру, в «Первой стене», «Ларгаре», «Носителе слова» и «Потерянном освобождении» нередко поднимается тема социального неравенства, восстание против несправедливой системы угнетения и так далее. В какой степени ваши собственные политические взгляды и идеи находят свое отражение в книгах, которые вы пишете? Где в процессе работы проходит грань, после которой те или иные книжные герои получают сходную с вашей системой ценностей? И, если не секрет, использовали ли вы политическую сатиру на современную политику? Окей, да, попробуем сделать это мягко. Вы ходите по тонкому льду, друзья мои, попал. Все вопросы к Страчану, на самом деле. Okay, well, Mr. Thorpe, it's quite quite a subtle question. So if in case you find it inappropriate, you have absolute right not to answer. But actually, there's a question from our subscriber. Following your Twitter account, it's not difficult to notice that you are quite active person. I mean, politically, in politics. For example, in your First World novels and Lorgra and Deliverance Lost, there are quite. There are a couple of themes concerning the social disbalance and and injustice, and uprising and uprisings, actually, rebellion. What is the measure of your opinion, of your visions, political visions in your characters, in your books and in your characters? And where is this age and beyond which your book characters get your vision of life? And if in case it's not a secret, have you ever used your satire on politics in your books, on modern politics? Modern politics. Is there some satire here? Are there references? I don't think there are direct references. I don't, there isn't like this character is this political figure or this particular thing. But yeah, I mean, we all, all authors write inside their own worldview and politics. I think some of the characters I've written about, like Korax, for instance, yes, his established character is very much about being the champion of the masses and overthrowing tyranny, and actually his journey is all about actually being very righteous. I always describe Korax as he's Conrad Kurz. He does the same things, but he feels bad about it afterwards. Yeah, he's like, it was necessary to destroy all these people, but it's terrible. But he can do that because he has this self-righteousness. He believes in what he's doing. For instance,
Yes, exactly. For the Imperium. Yeah, absolutely. And as soon as he starts to doubt that, when he confronts chaos and his enemies start to show him potential of the chaos within himself, that's his undoing. Because without that foundation of absolute righteousness, then he realizes he might be the monster as well. So, and I think, so that's not anyone in particular, but that idea of the revolutionaries make terrible rulers, the idea that actually to overthrow a system, there's another, you replace it with another system, which is equally bad. But also, I think, there's a very different, we're very differently given there's a variance between the Horus Heresy and Warhammer 40,000. The Horus Heresy, and the idea of the imperial truth and maybe what could have been, what if not for chaos, which actually is humanity's worst instincts, our jealousies and our hatreds and stuff like that. So actually, without those things to hold us back, the idea of the empire that the emperor could have built potentially, not saying he was right, but actually what his vision is destroyed by our own weaknesses. That's the story of 40k. We are damned, literally, because we are our own worst enemies. And so I think, it's as much, that's kind of my politics, but also that's what draws me, those kind of themes are what drawn me to write in those universes, because they're there in the universe already. I think there are the things I like to examine in my fiction are about identity, how we define who we are, and what that means. So for example, the Path of the Warrior and Cor Landril, and each of those characters in actually the Path of the Seer and the Path of the Outcast are about them finding themselves and reinventing themselves, literally. But also I look at power and authority. I like, where does it come from? Most of it's from violence. It's from, not only because of the worlds we're in, but it's your ability to impose your authority, your rule onto other people. And where does that, when you run into a greater power, what is that about? So these are these are things I like to explore through my fiction. And obviously, Black Library fiction has a certain entertainment purpose, like writing cool stories in the Warhammer 40,000 and the Heresy and Age of Sigmar and stuff. But where I can, I still hope there's some layers and themes to that make us think about, when you write, you still want to write about people. We're always just writing about people. And so my politics of people and essentially the inherent, what appeals to me about 40k is that it's bleak and it's terrible and there's no victory really, but people fight anyway. There's actually I see a heroism in fighting despite the inevitable. Those people can't win. You can't defeat chaos. You can't defeat the orcs. You can't. There is no win. 1,000 years, 10,000 years. Since the Horus Heresy, it's all just been downhill. But actually, just fighting for that one more day, survivor, just to keep going. I find that part of the human spirit, and that's what I find heroic. Heroic when you win is easy. Heroic when you're going to lose is hard. And it's the same, I suppose, in terms of the politics of just like the fighting, people fighting for what they want because that's what they believe in, I guess. Whether it doesn't matter what those particular beliefs are, because they've changed, and the people I write about, some of them are very bad people. Malekith and Marathi in the Time of Legends, they're not people I want. I don't want them to win as such, but I want people to understand their motivations. Their lust for power comes from feeling slighted originally, but it turns into something wrong because So again, authority, power. Where does that come from? It's there, but I don't try to. I don't try to map a particular political thing onto a particular story or character. Okay, thank you very much. Satire. As far as I know. some satiric about. Have you ever used your books? In your books, maybe not.
plainly, but somehow use the satiric view on the modern policy. Yeah, I think yes. I mean, 40K is a satire, so there is, and the things I like, some of those influences I talked about, that British science fiction is all that has an element of satire. Things like Douglas Adams' Hitchhiker's Guide to the Galaxy, showing the thing to examine it. Yeah, is very much part of that. One of the appeals of writing. Yeah. Thank you very much. We'll translate your answer. It's quite a lot of information. Thank you. Give us your best shot. Your best shot. Well, я не сказал, что это, короче, помогайте, ребят, потому что много. В общем, нет, он в первую очередь, он, конечно, не делает это нарочито и явно, то есть он определенно вдохновляется какими-то чертами, и нет таких персонажей, которые вот этот вот человек, это вот этот персонаж, то есть вот эта политическая фигура, это вот этот персонаж. Такого же это нет. Он скорее вдохновляется идеями и веяниями и такими образами. То есть, например, вот Коракс, да, то есть у нас вся идея Коракса — это идея о восстании против клятых угнетателей, про свержение тех, кто вершит тиранию над слабыми. Вот, он герой от народа, то есть он кандидат от народа, можно сказать, он вот, за ним идут массы. Да, настоящий союз! Да, то есть, да, он от масс. И Коракс, он, по сути, как вот мистер Торп, он его видит именно как Кёрза, то есть это, по сути, Конрад Кёрз. Но Конрад Кёрз, который делает примерно все те же самые вещи, хотя бы не сказал, что он сдирает с людей кожу заживо, ну ладно. В целом, он примерно делает то же самое, но он чувствует... но ему за это стыдно. То есть он это делает из необходимости, и он этим не наслаждается, и он считает, что так будет лучше для Империума, то есть он делает, по сути, то же самое. Он верит, что это правильно. Что есть высшее благо, да, не то, которое вот у Симурдах, а которое высшее благо для страны, то есть классика оправдания действий, только он в них реально верит. Что вот то, что ту грязь... Меньше зло можно. Да, те военные преступления, которые мы делаем сейчас, по сути, многие компании Империума в 30К это были военные преступления с точки зрения сегодняшней морали. Это то, что поможет нашей стране стать лучше в будущем, чтобы будущие поколения жили хорошо. Цель оправдывает средства. Да, и пока вот не случается ересь, он в это верит. У него есть идея, что он неплохой, он просто вынужден сейчас это делать, потому что больше некому. То есть он примарно на нем ответственность. А когда случается ересь, начинается впадение в хаос, он видит то, чем он может, во что он может превратиться. Он видит в себе, он этого и боялся. И, кстати, это с ним в итоге и произошло потом, что этот варп порча скверная, которая во многих его братьях появилась, она есть и в нем. И что у него пропала эта уверенность, что то, что он делал, и то, что он оправдывал идеалистическими мыслями своими и верой в то, что это вот ради всеобщего блага, она пропала. И именно поэтому Коракс надломился в итоге и не справился с этим. Вот. И мистеру Торпу, давайте в общем, мистеру Торпу импонирует идея становления. То есть ему нравится думать о том, кто мы есть и что это для нас означает. И как он может это обыграть в книжках. Например, он приводит пример из цикла про Альдай, про Смиров кораблей, и главный герой Карландейль, один из главных героев, он там как раз проходит путями аспектами. Да. И в конце концов он находит себя, и он становится как личность выстраивается, уже обретя свой путь. То есть идея поиска себя и идея нахождения себя в итоге — это то, что импонирует ему в итоге, в самом конце, то, что должно происходить в самом конце. Да. Почти классовая система. Ну, в общем, да. Только она добровольная, в отличие. Да, вот. И что касается сатиры, он, признается, что периодически в книгах, у него он использует некие аллюзии. Но они в основном локально-британские. Да, они локально-британские, и я подозреваю, что знаешь, что под этим скрывается, но мы не будем сейчас говорить об этом, о политике и прочем. Да, no politics here. Следующий вопрос. Да, тут более-менее ответить, тут все понятно, тонкая тема. Быстро не ответишь в любом случае, потому лучше много не спрашивать. Но он, кстати, очень аккуратно, кстати, отвечал. Да, нужно отвечать очень много и очень правильно. Давай тогда сразу со всеми гадскими вопросами покончим. Давай я по поводу саплая и вот это сделаю. Да. Закрою гештальт. Хорошо. Well, Mr. Thorpe, thank you very much for your
patience actually, and Firstly, I want to thank you for Deliverance Lost, because it's one of my favorite book in the whole Horus Heresy series. I've read the novel about Primarch from Guy Haley, and it's my personal opinion. In my opinion, you've done better job in describing who is Horus as a person, as his personality. But it's just my introduction. Yeah. And there was an accident, and I was confused that after the supplement of Raven Guard appears, and there was misleadings about what I've read in book and what they said after this. And for me, true background is what I've read in The Lost Deliverance, and it always stayed like that. But when I, for example, argue with someone or try to prove my point, there are people who said that if there are two sources of information, and one was written first, and the second, and the second was the second, the version in the second prevails. And I disagree with that, but I actually I tried to speak with support. I've written emails support team. to support team and asked them about this, and I tried. So they explained me about how the canon background built, and if you can somehow comment it or give us some clarity about it, if you don't mind, please can you say something, because we just lost in here. Yes, well, I mean, going back to one of my earlier answers, one of the realities is that there isn't a big book of the law. There isn't a single truth to the worlds, you know. So and there are varying levels of truth, you know. So and the whole idea really is that, you know, even if it's not written specifically as an in-world voice or as an author from the universe and stuff, we treat the background like history. These are events that we're looking at from some other place, and even the novels in some way, you know, are historical novels in that 20 different people could write a novel about, you know, a particular historical character, and that character might look very different. Their interpretations are very different. So there are some singular truths, I suppose, like facts. So like the fact is that at these particular times, the chapter master of the Ultramarines is Marnius Calgar. That's a fact. And if you read something that said that's not a fact, that would be wrong, because it's there. And the closest thing we have to fact is, you know, the person you're talking about, in a sense, is right, is what's in the latest codex, what's in the latest supplement, the latest publication. However, it's a bit more subtle than that, because if it doesn't directly contradict, if it doesn't change something that was before, that thing from before hasn't gone away. Just because it hasn't been mentioned again doesn't mean it's gone away. So, for example, the Raven Guard, actually haven't had that much written about them particularly. And sometimes, you know, again with Black Library, there's so much written now that it's impossible potentially for authors and the rules writers and, well, you know, the narrative writers and the design studio can't know everything and every detail. So you know, if they're good, you know, as in good, they're nice to us authors. They read some of the books and they maybe incorporate that material or take it into them. But actually, that's not part of their job. Their part of the job is to focus on the battle game and to write that thing. So there's no contract, I suppose, that says that what I write as an author is any more true than what anyone else writes. Now,
with something like the Horus Heresy, we've been talking to each other all the time, so we try to make sure we don't contradict each other, that everything we're saying, even if it doesn't make sense right at the time, that actually makes some sense later. With 140,000 with Age of Sigmar, that's so much more broader, there's so many more authors involved, that if I write a Blood Angel story, for instance, I can't know every short story that's been written about the Blood Angels, and there's a chance I will contradict that. And in the same way, if I was to write, I mean, not my job, but if I was the person writing the next Blood Angels Codex, I can't know every single short story out there now across, Black Library's been writing for 20 years, and every White Dwarf article and every little bit of text for Battle. And so we have to approach this as a historian or and go, well, the weight of evidence says that these things are true because they're mentioned in so many different sources. And these are conflicts, and we just have to live with them. And we get to choose which we think is appropriate. We say, and without there being a hard hierarchy of, well, these novels are novels are better than Forge World books, which are better than Codex, or whatever. It's like the core truth is the codexes are if you were to pay money to Games Workshop for a license and say, I want to make a computer game, the first thing they will do is say, look at these codexes, this is the universe. And then anything beyond that is a discussion. It doesn't mean it's wrong, it doesn't mean it's not, there isn't a canon, there isn't a set of approved texts apart from those codexes, but they're not the entirety of the universe, for the reasons I've explained. So it's tricky because there isn't a definitive answer that says that's right, that's wrong. Just as historians and archaeologists and researchers, whatever, will argue forever about certain things from history, and we can never know for sure, unfortunately or fortunately, because the thing is, those gaps, those contradictions are also where stories are grown, the mysteries and things like that. Or sometimes I have my whole Raven Guard thing that started with my audio Ravens flight, and it was just from the questions like, how did the Raven Guard, how did they escape from Mistvan when nobody else did? And that was the what if, the question I asked myself, and I had to work out, because it seemed a contradiction. It seemed wrong that, how did that happen? And so we can actually, sometimes contradictions get turned into stories about how can this and this be true? It becomes law to make the things fit together. And that's that. So yeah, in the same way that coming up with a theory of something in history, we have to, that's the mindset you need to have. I agree with you. But you said about business process, how it works in company. I'm speaking from perspective of a fan. So what should we do? And that's the same. It's the perspective. If you read 3 different books about I don't know, the French Revolution, and they say different things, which one do you believe? I'm sorry. You have to choose. You get to choose because it's fiction. Let me explain let me explain my points. Here we have your book and supplement. In your book, I see Event. I see the event. It's going on in my eyes, actually, and I see people who participate in this event. So for me, logically, this is the most precise source of information, because there is it's just facts. Like Manius Kalgar is the chapter master of Ultramarines. So, and this is the fact, because that's it is going on right now. It's not a history book. It's not a perspective of somebody. it's event. And the supplement is actually a history book that saying that there was a long time ago such events. So even if supplement contradict your book, and even if it was published later, the source in book actually more precise, because it's events actually going here and not in supplement. This is my point, and right. I don't know. Can I use this to prove them to shut the? No. Damn it! Damn it. I'll show you. I'll give you a really short answer to that, which is which is what I'm trying to say. The setting, the reality exists outside of all the books. My novel is just
is just my research and my thoughts on what happened. Just as if I was writing about the French, I could write a historical novel set on the French Revolution in loads of detail about exact characters and things. But if I did no research at all, that doesn't make my book more true to the reality. We can't know the reality of 40K. All we have is lots of viewpoints into it, and we each choose to create our perspectives of that from these different sources. Yeah, so you don't just because it's close to the subject doesn't make it more true, and just because it's far away doesn't make it more true. Yeah, that's the point. Is the reality of 40K or Age of Sigmar is explored through miniatures and words and art, and your games and everything else. But actually, nobody's view could be more valid because we all get to interact with it from that distance, and we get to choose how we collect our armies, how we write our words, how we draw our pictures, and they can all be simultaneously true without fundamentally changing the inspiration, the idea at the center of it. It's not very satisfying, but it's kind of the only way it can exist. Okay, thank you. Thank you very much. It's quite a That's quite complex. Go on and try it out. На самом деле, все, что сейчас было навалено и сказано, можно свести к одному, что вселенная 40К... У всех свой мания-ваха своя в голове. Да, у всех своя мания-ваха, причем и у автора в том числе. То есть вселенная 40К и всего остального, и АОСа, она существует вне книг и вне кодекса. То есть кодексы — это мнение, которое сложилось о каких-то событиях. Ну, то, что мы, кроме правил. И это книга, пересказы. Да, и книга Торпа, книга это тоже любого мнение. Автора, это тоже мнение, это тоже пересказ. То есть, да, то есть Гэв Торп и другие авторы, они как бы тоже вот эти летописцы, которые изучили какие-то материалы и по ним воспроизвели они условно реконструкторы. Вот. И реконструировали те события, которые были. То есть мы не можем... То есть это не фактическое произошедшее это не событие, фактическое, а это как бы реконструкция. Реконструкция того, как это все происходит. Даже если там в реальном времени все происходит, события в книге, это не значит, что так оно и было на самом деле. Ну, то есть, по сути, это такой возможность вильнуть хвостом, если вдруг что-то пойдет не так, чтобы что-то поменять. То есть, это пояснять несостыковки. Нет, это все, это нечестный небольшое ход. просто пояснение, у нас люди не поняли, какой вопрос, потому что вы не... вопрос. И прошу это вопрос был про несостыковки в Ереси Хорус. Да, если конкретно, то это по поводу того, что было написано в книге «Потерянное освобождение», про то, как зародились рапторы и какие события к этому привели, почему у Коракса в регионе появились мутанты. И в книге сказано одно, в частности, там был Альфа-легион, который это все испортил и саботировал генотех. В сапплименте сказано немного другое, которое меняет смысл. И я спрашиваю, сапплимент, причем проблема в том, что вот книга вышла «Потерянное освобождение», сапплай вышел буквально там, я не помню, полгода прошло. То есть это прям вот не сказать, что... Год назад около того. Может, год-полтора. Нет, подожди, это большой разрыв, ты сейчас немножко путаешь. Ну, то есть сколько там? Не, там много неважно. времени прошло. Ну, в смысле, нет, по меркам Вахи, когда не редконят, реально не очень много. То есть это не много, не редакции там старые. И то есть публике не стоит обращать много внимания на легкие несостыковки там в таймлайне, скажем. Да, в таймлайне абсолютно точно, потому что вот это вот не важно. Проблема тут в том, что типа тут... Ну и фактология тоже, на самом деле, оказывается, что тоже она страдает. Ну не то, что страдает, она гибкая и, уже можно сказать, даже жидкая. То есть она удобно для создателей. Да, но неудобно для нас. Для нас неудобно, потому что у нас бэк, давайте немножко уточним сразу мнение Гэва, например, о тех же самых редконах, то есть откатываем бэкграунд, на примере Некрон. У него есть прекрасная книга «Индомитус», где описаны некроны. И так как Гэв уже ветеран Вархаммера, он наверняка примерно для себя представлял образ Некрон до углубления до пятой, в четвертой. Да. Когда редакции получили они углубление своего образа. Вот как он к этому относится? Ну вот такой вот редкон в частности, точнее в общем, и Некроны в конкретике. With the Necrons, it made it a lot easier to write a story. Obvious. Because they have antagonists with a motivation. I mean, I've seen, I was working in the design studio when the Necrons were introduced with a White Dwarf article and five miniatures, when they were just raiders, when they were just first waking up, through to now, when they're, and I mean, they're quite a particular
the Necrons and the Tau as well, particularly because they're quite relatively new editions, 20 years old now, but relatively new because they're not based on an idea that was all the way back in Road Trader or second edition. It's like we invented them for a very particular purpose, and they've gone through a similar sort of process of evolution that a lot of other armies did. And trying different things out and stuff before, but the thing is, lots of people didn't necessarily see that evolution. So with the Necrons in particular, I think there was always a hint that there was a purpose behind them. I think one of the reasons was that, a lot of the Necron history delves into areas, like this, the prehistory of 40k, 60 million years ago, and some of the stuff that was written around that time was, I don't want to say wrong, but it was an interpretation of events that people like Rick and Alan Merritt and things didn't think quite fit with what they thought it should be. So it's been it's kind of the personalities involved changed, wanted to change the Necron background into more of an army that people could get more. They can associate with, they understand their motivations more. They've been humanized more, which, for some people, they don't really like that. But actually, if you're collecting an army of toy soldiers and you want to know, why am I here? What am I fighting for? It's a bit easier if at least the guy in charge has got some personality and a goal. And I think, and to add to the texture, and particularly also to differentiate slightly with something like the Tyranids. The idea of the Tyranids that they are this wholly alien mass. It's like, again, there is no individuals. Although there's certain more intelligent creatures, they don't have that. These alien kind of forces were although mechanically were very different, their motivations were like this, both mindless and stuff like that. So adding a little bit of motivation and personality give them allows the narrative writers to have a bit more direction. For me, I found it really interesting, this idea, because looking at the Necron background, where they're cut off from the warp, they have no souls, they don't have that connection of emotion and that we would associate with being human. So they've got intellect, they've got consciousness, but they've got no soul, they've got no and they've got the memory of emotion. They're a mechanical, they're a thing remembering how to be alive. They're not really alive. And that's what I try to play with. And I know some of the other writers as well. And I find that really interesting, which I wouldn't have been able to do that before if they were purely programmed, kind of like mechanistic creatures. So for me, it's helped write more interesting stories, I think, and we can actually have stories with them not just as antagonists, as the enemy, but actually, in Indomitus, they're not just the bad guys. They have the characters, they have their own goals, they have their own infighting and conflict, and that's what good stories is about conflict. But yeah, one of the things we have to deal with is sometimes at the center of the studio, things change. The Black Templars got reshaped. The Necrons have changed, and as much as I was saying before, as authors, we don't get to say, no, I prefer the old version, or that's not true, because that is the version that now exists. And it doesn't invalidate what we wrote before. That was true when we wrote it. But just the fact that the Dark Angels now have lots of land speeders and troop types they didn't have when I wrote Angels of Darkness 20 years ago. But that doesn't mean Angels of Darkness isn't valid anymore. The same with the background. It feels worse because, it feels like as before. Think of it as, with the previous answer, think of it as like a new source, a new primary source of material has been found, and our assumptions about the Necrons before was wrong. We've had to reevaluate them. So the new part actually prevails over the old in terms of understanding the universe at home. Yes,
Yeah. It sounds like more like ecologists have they dug and they have dug too deep. something new, and they have got and too deep, and I mean in the terms of new background, I mean you have compared it with a new source of information found, like we know something about pharaohs and Egypt, and now tomorrow we'll find some new tomb and new mummy, which will tell us more about the Egyptians. Some mummy. Yes, absolutely. Yeah. Okay. Which feels weird, but it's because somebody's imagined it. But that's the way we have to treat it. Yeah. New facts. It's normal for artificial universe. I think it's everywhere. This is everywhere. Thank you very much. We'll translate your answer. Значит, по поводу некронов и редкона в целом. Как автор, вот именно, это сейчас не его личное мнение, не личное мнение Гэва, это именно вот как авторы это воспринимают. Им проще с некронами, конкретно с некронами, потому что, очевидно, писать про них проще становится, если хотя бы у их лидеров есть там какая-то личность, мотивация и прочее. Что касается игроков, само ГВ считает, что так лучше то, что они сделали с некронами, потому что позволяет тебе, когда ты на стол минки свои ставишь, ты зачем я здесь? Да, зачем я здесь? Кто я? Как бы у тебя есть, ты понимаешь, для чего, какая у них мотивация, для чего они хотят. Потому что раньше это было очень ограничено и скучно в плане, опять же, позиции ГВ сейчас на Торпом в данном случае. Что мы просто восстали, чтобы всех уничтожить, как бы все. Мы уничтожим смертных, и все, и как бы... С пепла ядерной войны. Да, коннекшена нету со своими минками, которыми ты играешь. Поэтому именно вот мнение уже Торп, как бы ему нравятся изменения, но это не значит, что нужно забыть. Он понимает, что некоторым людям они могут не понравиться, потому что каждому нравится свое, и что есть те, кто вот им не нравится то, что с некронами произошло, и в принципе, когда что-то редконит. Но, к сожалению, это данность вселенной, любой выдуманной вселенной, что она развивается, и некоторые события устаревают. И, кстати, по поводу бэка, который все еще мы вот про прошлый вопрос говорили, да, что там с источниками какие там более валидные, все-таки в итоге получили прямой ответ, что воспринимайте это как новое открытие, то есть мы по Warhammer'у как будто как археологи, мы чего-то находим. Вот раньше мы, наверное, думали, что вот было вот так, потом мы получили новые данные, и вот на самом деле это не значит, что раньше вот совсем все выкидываем. Нет, это просто наши ранние представления. Обновление наше. То есть как люди раньше там верили, там, например, в теплород и думали, что есть такое вещество. Это научные изыскания, ничего с ними не изменилось, как бы они так и остались в базе данных, как бы, но просто вот теперь мы знаем, что его нет, и вселенная работает по-другому. То же самое здесь с некронами, то есть вот про них было мало знаний у Империума, поэтому они вот были, такими... Да, и считались такими, да. Да, а на самом деле теперь мы знаем больше. То есть по факту... Вот Ксенос работают. Да, по поводу того, что считать, если у нас есть какие-то несостыковки в бэке, то есть по факту, да, мы считаем то, что вышло позже. То есть вот более поздний источник превалирует над предыдущим. Логично. Да, вне зависимости от обстоятельств, потому что говорят, что типа вот кодексы, они там важнее, они первоочереднее, чем книги, например. Это на самом деле не так, они все равнозначны, и вперед выходит то, что написано последнее. То, что новее. То есть если книга написана, вышла позже, она там, например, оспаривает что-то, что было сказано в кодексе текущей, например, даже редакции, все равно вот на данный момент пока что во вселенной вот это бэк, вот то, что считается сейчас актуальной информацией. И я не понимаю, почему у людей иногда с этим такие проблемы возникают, потому что если вы вспомните 5-ю редакцию, в кодексе космодесанта, например, было указано, у них там есть описание командного состава, и у них там указан был капитан 4-й роты, капитан Адеус, или Дей, как вам угодно. Хотя, да, ультрамаринский капитан Адеус. При этом уже давно была написана книга про Вентриса, Орден, как минимум точно был написан «Несущий ночь». И там уже было сказано, что Идей погиб, и Вентрис занял его место. Он его протеже, и он вступил в командование 4-й роты. Это была книга написана, вышла 5-я редакция после книги, где указано. И неужели, не возникло,
у адептов тех, кто говорит, что вот только кодексы... Таких кодексы много, важнее. таких всех не вылечить, господи. Да. Главное послушать Да. было Мы отношение. стараемся. Все, но человек, который непосредственно причастен к работе как над кодексами, так и над книгами, он Еще пишет как и то, и другое, и причастен еще как, с каких времен, как бы он сказал, как правильно. Как бы. Мгм. Вы к этому можете хотите относиться как угодно, вы все еще можете там, как он сказал, выбирать себе любую ваху, какую вы хотите, там выбирать то, что Вы вам больше вправе нравится. какие-то. Это абсолютно ваше Да. дело, но есть как Тогда правильно. будем ждать. Всё. Будем ждать Есть как жгучую правильно. революцию. Thank Да, you я for explanation, текстов. Mr. Thorpe. It's Кодекс an чести. explanation, Thank you. finally. Thank you. Finally, we got the straight answer for this, and thank you very That's, much. well, it bothered us a lot, Actually, actually. you actually were the first who Well, gave us what we desired all this time. Вот сейчас, мне кажется, надо вопрос. Времени-то у нас Давай. не очень много, но Да. вопрос очень важный и очень сочный. давай. Это свежий бэкграунд. Ребята, это коллектив Black Library, куча ребят, начали новую серию, называется она Dawn of Fire. И эта серия, как там мелькали слухи, дескать, новая ересь Хоруса для ГВ. Почему? Потому что, во-первых, работает над ней тоже коллектив авторов, как Досады Терры. Это межавторский цикл. Вот что для Гэва именно работа над третьей книгой. Если я правильно помню, он анонсировал как автор третьей книги этой серии. Вот что для него новейший Warhammer? Можешь, Вань, быстро вкратце сказать про вот эту вот серию, о чем она? Вот этот... Это по началу английском Индомитус Крестового похода. то есть про зрителей просто. Да, То есть да. это вот то, что они сейчас, то, что Хейли сейчас переписывает активно. Да. Yes. It's if the first war was the most difficult novel I've written, this one is the second most difficult. For the same reasons for this reason, not because there's been lots of novels written, but because there's lots of new material from the design studio that I have to research and kind of take on board. Because there's very particular events, characters in places, battles going on that have been established in the lore now. And getting that straight in my head and understanding the universe, and also just very specific details about new troop types, just trying to remember the names of different. I had the same with Age of Sigmar, right, about Stormcast, just trying to remember the names of the different troop types. Who were the jumpy guys? Who were the heavy guys? And with the Stormcast in particular, because the names don't really match their weapons and stuff. I had to have a post-it, a little note telling me what they all were. And the same thing, I'd be flicking backwards and forwards and trying to remember it was particularly with Indomitus, was when I was learning a lot of, what are their marks of armor called? What is the new stuff? New background. Mr. Thorpe, just let me interrupt you a little bit. Reading Indomitus, I have just noticed that the first actually scene, the boarding of that starship, and the leader of the group, he has taken the almost only the new types of the troops. Those with him, I imagine just like to introduce them to the reader, because he has just chosen those who were invented just by now, the Eradicators with Melchus and new Primaris Marines. Because new Primaris needs to be sold. Well, question. Two things. Yes, because my reality was that box of toy soldiers. That's what I was writing about. That's my source. But also, actually, although I hadn't considered it, the boarding action was a great place to showcase what they do. They were the appropriate sorts of troops he would take with them. So I very deliberately made sure that the primary source was bigger. It wasn't just the contents of the box. They had lots more, but actually, the focus was on those characters, on those troop types at the start. And also because I found them exciting, but also they seemed to fit. The guys were able to blast through bulkheads. The guys with extra senses and stuff were perfect for the action that I had planned. So it wasn't, I didn't plan, it just happened that way. Obviously they were going to feature because that's kind of part of the story. But also, but in the way, it just so happened, the Outriders didn't go on the board in action. They were later. But just on the question on Dawn of Fire, Yes, back to the point.
it's the same deal. There's lots to kind of get into my brain and think about while I'm writing it, and but actually I'm really pleased with it. I think it's still one of the story. It's still a story I would write. There's quite a lot of storylines going into it, but it's still a central character that we're following, and his journey, and I get to play around with some topics that it's a bit of a love letter to the faction. I can't really talk about it too much, but the faction involved is the intro I've written for the limited edition kind of explains this, but it's kind of my love letter, and it's but also at the same time it's kind of I don't know, it's a double-edged sword, because actually it's kind of in the same way that I like to write Dark Angel stories that annoy Dark Angels fans because they love their conspiracies, and I deliberately write stories that make them go, oh, it's all about the fallen or whatever. I've done the same. I've kind of, there's a few internet myths and a bloated sense of importance about this faction themselves, how important they are. So I've kind of punctured that a little bit as well and had some fun with that. While at the same time it being like, but these guys are great as well, and this is why I love them and their culture and stuff. So I've enjoyed it a lot, but it's been a lot of hard work, and I'm on my third round of rewrites, because it's just even just getting small details, just trying to get stuff right. So it's taken me quite a long time to write this one, but I'm almost finished. And then hopefully you'll be able to see it in a few months' time. Thank you very much. That's great news. That's great. Thank you. A few months, 6 months, I don't know when, but yeah. Well, okay, the main theme is soon. It's the main for us. Thank you very much. I'll translate your answer. Значит, давайте начнем с конца. Он уже почти закончил работу над третьей книгой. Он уже буквально вопрос нескольких месяцев, как я понял, да? То есть, максимум, говорит, может, полгода там. Да, может, полгода, да. Он 3 раза ее переписывал, 3 раза, чтобы 3 раза, да. до ума. Да, потому что он упомянул Темных Ангелов, но помнишь, к чему он это упомянул? Да, он сказал, что типа, нет, это уже к началу нужно возвращаться. Да, это надо, согласен, возвращаться надо. В общем, он сказал то, что для него это, во-первых, да, то есть интересно и тяжело, и тяжело с этим работать, и именно работать на фронтире. Вот. Одна из многих сложностей, которые перед ним возникает, это запоминать новые виды вооружений, новые юниты, которые ГВ штампует нещадно, новых праймарис лейтенантов. Больше лейтенантов, нам нужно больше праймарис лейтенантов. We need new primaris lieutenants. More primaris lieutenants. Very little amount of them. Да, в общем, да, и ему нужно запоминать всех вот этих налетчиков, или как там, аутрайдеров, в общем. Можно на английском, пожалуйста, не переводите. Eradicators, да, вот всех, короче, и ему, он делает заметки, то есть кто, то есть у кого из них вооружен. Да, чем вооружен, что он делает, потому что ему очень сложно за этим всем уследить, новые тенденции развиваются стремительно. Oh, by the way, thank you, Гэв, for your character, Lieutenant Proximides from Indomitus. Very nice character. Thank you very much. He was my favorite. I'm not supposed to have favorites, but he was my favorite. Well, that was great to read about him. У него очень много любимых персонажей, но вот этот лейтенант тоже. Да. Потом Саня опять решил его подколоть и спросить, извините, не совпадение ли это часом, что в вашем новом романе в первой же сцене, в первой же штурмовой операции участвуют почему-то только примарисы и очень причем новые. Да, не только новые справедливости ради, но радикаторы, блейдгарды, вроде как. Новый капеллан, ученик личинка капеллана, вот это, да. Юстициар. С мечом, юстициар, да. Будем называть нормально, не как этот жудикар или как там извращается. Естественно. Да, индикатор. Вершитель, ладно, вот литературный перевод. Ну, пойдем дальше. И по поводу этого, что неужели это потому, что минки новые нужно продвигать? На самом деле, как бы, с одной стороны, да, а с другой стороны, как бы, он пишет про Индомитус, и его, если он пишет про Индомитус, то его вдохновление, то есть его источник, откуда он черпает историю для сюжета, это коробка с Индомитусом. Ну, и очевидно, что они там будут. Понятно, что байкеры не будут. Но байкеры, например, никуда не поехали. Да, то есть они в абордаже байкеры не участвовали, естественно. Что по поводу Темных Ангелов, так он сказал просто то же самое с ними, что вот ему просто
он фанат Темных Ангелов, поэтому они его источник вдохновения. Поэтому он пишет там про фолинов именно, вот эти вот темы затрагивает, потому что ему нравится конспирации, их вот это вот нравится. И точно так же Индомитус. Индомитус свой источник вдохновения, и он берет именно оттуда миньки. Вот, да, по поводу Темных Ангелов он еще сказал, что это своего рода его любовное письмо, love letter. Да, любовное письмо, то есть он прям с огромным удовольствием пишет про это, прям вот вкладывается в эту тему с падшими, со всем остальным. Но, как он говорит, это it's a double-edged weapon, a sword, это обоюдоострый меч, потому что обоюдоострый меч, потому что, с одной стороны, да, клево, и вот эта тайна, это вся суть Темных Ангелов, как персонажей, как фракция, это вот охота за падшими, вот эта конспирация, тайны. С другой стороны, это очень бесит этих фанатов Темных Ангелов других, вот, потому что, опять все Темные Ангелы, они опять заходятся за падшими, как нас все задолбало, дайте им что-нибудь нормальное. Опять кого-то кинули, да. Опять свои пришли. Да, а им же хочется почувствовать себя тоже важными, как и фанатам любой фракции, и им хочется почувствовать, что их фракция делает какое-то большое дело, а простите, место занято, извините. Да. А Гэв Торп как раз он говорит о том, что он вкладывается именно в их суть, именно вот в падших, в тайны, в секретность. И да, это многим может не нравиться, но вот так вот он считает. Так вот есть. А можно маленький вопрос задать? Да, конечно. Железные руки участвуют в данном цикле? Он пишет про них там или что-то такое? Mr. Thorpe, can you tell us, will be there some Iron Hands, because Vlad is fan of Iron Hands? Will be there some about them? Does he have any hope? Probably, maybe. Вот я это и говорил. Before the sun engulfs the earth, maybe. So everyone wants to know about their faction and my guys and stuff. And it's usually, I mean, I've not got anything planned, but I don't know the entire Black Library release schedule. So, hold out hope. Короче, Владос, надежда, первый шаг к разочарованию. Emperor's finest. Он сказал, что он не пишет, как бы, но у него нету всей картины, так что, возможно, кто-то пишет, так что. Но мы все прекрасно понимаем. Да, надейся дальше, потому что. Давай. May I ask short question about third book? About Inari, yeah. Do you have any plans on it? I had plans, but they're not going to happen. The books haven't sold well enough, so Black Library. It's hard. Yeah, I had a plan for the third book, but at the moment it doesn't look like it's going to be commissioned. So unless everyone goes out and suddenly buys Wild Rider and loads of Eldari books. Or, I mean, it may be, Eldari just aren't selling very well at the moment in terms of Black Library, in terms of my books. In 2 years' time, who knows? I would love to carry on writing them at the moment, but at the moment, it doesn't make sense for Black Library. If there are new, like company. So much is linked sometimes to the fans of the war game. So it's if a codex comes out, I'm sure there'll be much more interest. But there's the Eldar they had the Inari, which is really cool new storyline and things, but actually they haven't had a massive amount of resource put into them for quite a long time. And hopefully, I'm an Eldar player. I want a new army, and I want to write more about them. But at the moment, despite it being partway through the series, they're not interested in the third book. Thank you very much. Thank you for your vision of Ivrain, Imnari. Thank you very much. I translate your answer, and then I continue this topic with one little question, okay? Значит, по поводу Инари, к сожалению, третья книга на этом, видимо, пока что все, потому что она не очень хорошо продалась. И поэтому пока... В ГВ нет планов на... Да, не в ГВ, а БЛ. Ну, это логично, потому что спрос рождает предложение, и, к сожалению, пока нет. Не исключено, что впоследствии, если она там все-таки раскупится, они, может, и пойдут на этот шаг. Когда кодекс выйдет там... Да, я вот в связи с этим хочу спросить одну штуку. Давай я тогда на русском скажу, чтобы ты мне его прошлый раз не спросишь. Давай. Значит, ГВ часто... мы все знаем, да, что релизы идут как из рога изобилия, так и из десанта. Постоянно.
И это понятно почему. Космодесант лучше продается, у него больше фанатов, он покупается, поэтому и релизит больше. С одной стороны, логика видна. Вопрос в том, что нет ли тут, не стреляет ли ГВ само себе в колено этим самым, потому что забивая на другие фракции и, как условно, они их и покупать не будут по итогу. Да, куют железо пока горячо, и релизы для остальных делают по остаточному принципу. Да, они сейчас не приносят столько денег, но не приносят ли они столько денег, потому что у них фанатов нет, или потому что ГВ не создает условия для того, чтобы эти фанаты появились, и продолжают делать. Я понимаю, что Космодесант делает основную кассу, и что благодаря этой кассе можно как раз делать релизы для других, но нет ли все-таки здесь вот такой вот проблемы? Давай ему. Надо. Well, funnily enough, you're true. That is true to a point. I think, and it's a balance. I mean, I have no idea what sales are these days, but it used to be the case that of all Warhammer 40,000 sales, half of them were Space Marines. Yeah. Now it's more than half. It's more than half. No. In terms of not in terms of product, but just in terms of sales. Don't know what that is now, right? So basically, Space Marines themselves made as much money for Games Workshop as everything else in 40k, and they'd be stupid not to build on that. Yeah, there wouldn't be a 40k if they'd. However, you're right. Without any other context, without the other races and stuff like that, and other people's tastes and things, that's not pointless. So it's justified that there is more attention on Space Marines because, regardless of what people say about, my local club, but nobody plays it. You go, well, okay, there's 20 other local clubs where everyone plays it then, because and Space Marines have been, they weren't deliberately positioned as the recruitment army, or and for a long while they've always been literally the cover faction. From the very first day, they are the poster boys. But I think there is a balance between that and making sure that other factions get supported and things. So is that right at the moment? I don't know, because I'm not internal. I'm not the one who sees those figures and understands the financial side of it. But yeah, I mean, I just know that it would be nice to see some more Eldar models, but at the same time, there is a finite amount. It's very hard, it's like being Disney. Well, we could do something new, or we could make another Marvel film. Yeah. And that's the route Games Workshop's on. It is corporate. It's a massive, it's like it's now a very large international intellectual property business, and some of the decisions it makes are those corporate decisions. But also a lot of it is just about, there are small details about how would you, with the Eldar in particular, there are particular problems about releasing them, because the general shape of a 40k range is most box sets of troop types things have at least 2 UCs. For most races, there's a weapon variant, or there's a different troop type, or a heavy version, or whatever. Of course, that doesn't work with aspect warriors, because they only have one of each thing, and so there's a conflict between the design and the marketing or desire, or the sales desire, and things like that. So without knowing any of the details of what discussions there are, until internally they can make that work as a range, or they decide that Jez Goodwin comes up with 20 cool new sketches that they just need to make, which is very just as likely, and that fuels a new interest in the Eldar. Apart from that, you're right, it becomes self-fulfilling. It's like, well, people aren't buying Eldars, it's not worth us putting money into developing the Eldar because people aren't buying them. But we've seen, like, with the Sisters of Battle, which was dead, Witch Hunters were dead. Fans really do kind of equate to their armies, and Sisters of Battle fans had faith for so long. And faith was fulfilled. Well, absolutely, and so there is always the scope for an army to be just blown out of the water, have loads amount of resource put into it, and for all we know, a year from now, there's an entire new Craftworld Eldar range. I don't know that.
It'd be lovely, but not for my bank account. So I can't say for sure. That may be the case. They've not had anything new for a while because perhaps actually they need a gap in that schedule that's worth that amount of resource. It's not like we want to do two new kits and then they're done with a new codex. Actually, we want to have a big re-release. We're going to reinvigorate the entirety of the Craftworld Eldar range, and that's going to be a big thing, which will take time and planning and space in the schedule. So you don't know. Sometimes no news is good news. I'm not promising that, but you never know. Yeah. Thank you. Thank you. Гео? Что, в принципе, это все можно перевести строчкой из песенки. Пластмассовый мир победил, а Гет оказался сильней. Ну, в общем, да, как бы само по себе все эти рассуждения о том, какие финансовые и маркетинговые решения принимают ГВ, об этом можно судить, если на руках есть отчетность и, в принципе, как у них там все это устроено в продаже. На данный момент у них космодесантники, ну, точнее, не только на данный момент, даже в прошлом, всегда так было. Космодесант как делает... он сказал, то, что он сейчас не знает, как вот прям сейчас, но вот когда он еще был у роли... Да, космодесант делал боился, денег ГВ больше, чем все остальные расы вместе взятые. Да, как минимум половина в его времена, когда он 12 лет назад, когда он работал, половина точно была за космодесантом, а сейчас и того больше. Ничего не изменилось. Да, не, стало только хуже. Так вот о том и речь, понимаешь? Да. Они вот тогда поймали вот эту вот волну, и вместо того, чтобы воспользоваться полученными средствами, чтобы реинвестировать их в другие фракции, сделать их на равных, если помнишь, в ФБ такой проблемы не было никогда. Там сейчас вообще новый виток, это отдельная тема разговора, новая редакция, новые игроки, потому что «Восьмерка» — это как немного другая игра, вот, им нужно опять подсадить новых людей, а это как бы через Маринов новых делается, новая аудитория. В ФБ баланс был офигенной фракции. Все ждали. Ну, смотрите, мы очень долго Гэва мучаем, мне кажется. Да. Можно задать какой-нибудь там еще. А может, вообще не стоит задавать? Не, я бы на самом деле... Ну, давайте. Все, закончим. Или последний, что думаете? Стоп. I need to ask Гэв one most iconic and important question. Our last question. Магнус. Предавал ли Магнус? Так, я пошел за ножом. Did he really betrayed Emperor or not? Mr. Thorpe, just don't take it seriously because it's a common question among the community. So if Magnus is a real traitor, just don't take it seriously. But in case you have your own opinion, was Magnus a traitor? Absolutely. Yeah, real. I'm ready. Yes. Yeah, on will. Yeah, absolutely. Were mistakes made? Yes, but no. He acted selfishly. He acted for himself before he acted for mankind. I'll take it away. which is how Zinj gets you. It's yourself. It's selfishness and ambition, and that's how he fell. So he was already, before anything else. He was already on that path. Yeah. Thank you. Магнус предавал. Лемон Рус не жопышник. Он все равно жопышник. At least you didn't ask whether the lion was a traitor. No. In case you mentioned. He's an asshole. But not a traitor. Пользуясь случаем, готовы пригласить Гэва к нам. Если будет возможность, либо какая-нибудь маленькая хотя бы вероятность того, что он приедет, всегда будем рады в Петербурге, как минимум здесь, в северной столице. В Москве тоже будем рады. Да, конечно. So, Mr. Thorpe, if you go and visit Russia after lockdown is end, in Moscow and in St. Petersburg, we will glad to meet you to go to I'd love club that. to play some. I was very fortunate. I went to Moscow 36 years ago for 4 days when I was 35 years ago. So I'd love to go back. I've never had a chance to go back since, but I'd love to and visit. I believe in this time it's a bit different now. There were in that times there were no Warhammer club. No. But now we have it. Not that I saw. But now we have it. So well, in case there will be a possibility, you're welcome. We'll see you. Ivan in St. Petersburg will be glad to. I'd love to go. Yeah, and we in Moscow actually too. Петру понравилось.
Да. Yeah, Mr. Thorpe, actually, it's, I guess we have no moral right to touch you anymore. Well, I guess It's we'll dark just, here now. well, Mr. Thorpe will just will make a conclusion for our Russian spectators, and we'll say goodbye and all our thanks. Just in Russian for our watchers and followers. Давай на русском, Влад, прощаться. Ну что, будем прощаться. На самом деле очень интересно, много узнали, абсолютно много знал. И я думаю, я дам слово Ване, так как он сегодня гость. Он впервые увидел нашу кухню, как у нас все происходит, и, мне кажется, последнее слово всегда за... Ну, у нас всегда последнее слово за гостем. За гостем, да. Давай, так что у нас сегодня два гостя, так что твое и твое, и мистер. Так, сейчас мы сейчас попрощаемся с Сашей тоже, типа, слово скажем, потому что последнее, да, действительно, за Ваней. Ну, что я могу сказать? Типа, одно интервью очень информативное, мне очень понравилось. Я наконец-то получил ответы на вопросы, которые меня мучили. Давайте итоги подведем, когда автор уйдет. Да, сначала. Блин, я просто в восторге от мистера Торпа. Да, я тоже очень рад, и мне это была отличная практика моего разговорного английского, который ужасен, но я практикуюсь, вот, да, большое спасибо автору, но мы еще сделаем большое заключение. Да. Вот, потом, Ваня, когда отпустим его наконец. Да, отпустим автора. Ваня. Ну что я могу сказать, на компьютере почти закончилась память. У меня времени реально немного остается. Большое спасибо, что вы согласовали все вот эти вот нюансы с нашим гостем сегодняшним, что его привели. Большое спасибо зрителям, кто все это посмотрел. Если интересно формат такой, наблюдать чаще, вы можете писать под постами Grim Dark Man Club, свои впечатления, комментарии. Если вам интересно, чтобы мы стримили прямые эфиры, как-то обрабатывали их прямо, то тоже можете об этом писать, потому что, коли это действительно интересная тема, общение с авторами Black Library, то мы можем поспособствовать продвижению такого формата вот, в народные массы, потому что круто. Ну и, конечно же, формат немножечко прокачать, скажем, ну, потому что его можно прокачать для вашего же удовольствия. Вот. Но я безумно рад, что все больше и больше таких прекрасных авторов, как Гэв, вот с нами общается. Это очень важно для нашего сообщества. Очень важно, вы даже не представляете как. Да они клёвые дядьки. В России где-то там на границе. Thank you, Гэв! Well, Mr. Thorpe, making a conclusion, we'd like to thank you for all you did for your coming and talking with us and interacting with your Russian fans. It's quite an honor for us to see you, to talk with you, and have new news and information for the first hands. And having you here and sitting with us and talking. That's really great. Well, no bad stuff. Just fans meeting with each other. So great for you and great for us to see you here. And Ivan is he's quite thankful, as well as Vlad and as well as me and George. And we all are quite thankful. And in a tradition of we have already met many of your colleagues from Black Library. And in case you are able or you wish to, you may tell about us your colleagues. Yes. Maybe they will invite us to them to us. They will come in, maybe some just like great person as you are, like Chris Wright or Dan Abnett. Yes. It would be great to see them as well as you. So, and traditionally, we give the last word in our interview for our dear guest, which is you. So, in case you have any farewell words for your Russian fans, you're welcome. We are listening and appreciating. Well, thank you to you guys for having me on. Loved chatting with you, actually. Really good discussion about some of these topics that I care about. And just a thank you to everybody for playing the games, buying the books, being just as passionate and into these things as I am, because I couldn't do this. You know, I'd just be a lonely guy typing at a keyboard without you guys. So thank you as well. Thank you for your support and for reading, and hopefully we'll chat again. Yeah, we'll wait. Will be great. I'll translate your farewell. We just think we have no right to ask you again for this question. В общем, он благодарен за то, что мы его сюда пригласили, что мы такие страстные фанаты, что мы покупаем
покупаем. Книжки читаем, да. Читаем книжки, миниатюры красим, да, вот это вот все мы делаем, да. И что мы большие фанаты его творчества, и что ему нравится, что мы такие вот, как он, то есть, и что мы могли поговорить о тех вот вещах, тех моментах, которые его тоже очень сильно волнуют. И очень рад, и он очень хотел бы, да, по возможности еще раз встретиться с нами вновь, и чему мы, конечно, будем очень рады. We would be quite glad to see you again, Mr. Thorpe. It would be great. Thank you. So, in case we are finished here, goodbye, Mr. Thorpe. Take care. Goodbye. Thank you very much. Thank you again. Take care. Bye. Bye-bye. From Russia with love. From Russia. Thank you very much. Для зрителей это мы сейчас сбились немножко, потому что мистер Гэв Торп внес немножко диссонанса в стрим. Извините, но от Альфариус понятно, у него от Альфариус только часть Амигона осталась видна. Вот, от Влада кусочек головы. Ну, что же делать, такой зум, так выхватил. А с ультрамарином все в порядке, да? А вот с тобой нормально. Нет, я нормально, у тебя только макушка. Я просто firstborn, ты не понимаешь. Я просто firstborn. Прикольно, firstborn. круто. Запись останется на Grim Dark Man Club. Почему такая большая конструкция? Вот есть вот Station. Да, вот есть. Вот Station, это звучит прям жестко. Гэм просто, у меня сокращенка Гэм есть. Не, без проблем. Это может быть эксклюзивом для Grim Dark Man Club. У нас был офигенный момент, мы сделали первоапрельскую шутку. Все подумали, что мы кого-то вот сейчас будем ловить на «Смотрите, у нас Гэв Торп». Да, я видел комменты, что у вас... Да. Типа, ага, 1 апреля, Гэв Торп. Типа, что происходит? Почему? Это что, не шутка? Да, что он там сидит? А вот и нет, а спина-то белая у вас. Да Это мета-юмор. На самом деле, это мета-юмор просто очень крутой. Супер Большое посторонний. спасибо, что вы это реализовали. Давайте... Вам спасибо, что пришли, разбавили, так сказать, наши эти... Да, ребят, давайте по впечатлениям. Да, давайте небольшой итог подойдет каждый По-быстренькому. по-быстренькому, да. Да, давай, Вань. Может быть, ты? Давай. Теперь ты первый. Мне все просто. Мне понравился Гэв, потому что я люблю его творчество, отлично, например, это других наших ребят, которые претензии имеют. У меня претензий не очень Ты много. просто Эльдаров любишь. Я люблю Элдеры, читаю про них. Не будет больше ваших Эльдарей. Да, молочники, елки-палки. Да, грустновато, ну ладно, я потом поплачу. Да будет, они нашли же. Главное, что... Плачешь рядом со мной, с фанатом «Железных рук», да? Плачь и смотри со стороны. Беда в том, что человек-то оказался таким приятным, что даже у хейтеров в чате нечего было сказать-то толком. А что, были хейтеры? Да, кстати, я вот весь стрим в чате сидел практически там просто вот так уж. Да, они все очень классные, как Петр Фахервари, так и Гейб. Ну, блин, было бы круто, если бы мы его затащили на фестиваль, там, не знаю, надо с фантастикой поговорить, чтобы вот прям приглашать его, потому что он прям милейший человечек, очень классный. А на Дейла надо еще. Он тоже классный прям. В общем, мне понравилось, круто было. Это было круто, и с ними интересно общаться. Вот. Можно, наверное, даже как-нибудь это повторить потом. Да. Прокачано. Да, конечно, у нас с Бруксом будет второе интервью, например. Ну, тоже второй раз. После того, как Альфарий будет. После того, как Альфарий выйдет, так что, Вань, с удовольствием приходи. Давай. Вот. Так, давайте насчет меня. Мне, как всегда, понравилось. Это уже мое не первое интервью с автором бэклаба и, в принципе, с англоязычными авторами. Мне очень понравилось, очень здорово. Как всегда, я смог еще немного улучшить свой разговор на английский, попрактиковать его. И, это чисто с профессиональной точки зрения, из-за моей работы, из моей специальности. Вот. А с точки зрения фанатства, да, мне тоже очень понравилось. Я не то чтобы, честно говоря, Домитус я очень тяжело осиливал, но тем не менее на меня очень большое, очень хорошее впечатление произвел Гэв Торп как человек. Вот. И как автор и многие его книги действительно очень удачные. Например, я с удовольствием прочел про трилогию про крафтвордовцев, про Путь воина, Путь провидца. Да, мне тоже очень понравилось. Мне понравилась эта история с 3 сторон рассказанная. Интересная, вот. И, «Потерянное освобождение», да, мне очень понравилось. Вообще очень многие его книги, мне действительно зашли, те же «Ангелы Калибана», да, я помню, как парень ревел с того, что там лев не тот. Кстати, он сказал, что лев предатель, кстати.
Не сказал. Нет, не сказал. Мне показалось просто. Магнус предать. Магнус предать. Не, он просто потом что-то еще сказал и... Не, про льва просто было, что... Он боялся, что мы его об этом спросим. Да, что предавал ли лев. Тогда бы он сказал, что он был бы расстроен. Вот, да, собственно, я очень доволен, собственно, как всегда, после таких мероприятий я вырос как профессионал. Да, ты прокачался, да. Да, и получил массу удовольствия, пообщался с хорошими людьми, и я закрыл свой гештальт, мне очень понравилось, очень здорово. Ну, опять же, у меня такое ощущение, что после каждого интервью с кем-то я хочу сказать фразу, что, типа, это было лучшее интервью. Каждый раз хочу эту фразу сказать, ничего еще не поменялось, потому что, это очень ценно общаться с первоисточником, по сути. То есть услышать мысли тех, кто фактически формирует нашу вселенную, которую мы все так очень любим, слушать их рассказы про то, как вообще этот рабочий процесс протекает, как они взаимодействуют, что они делают. И для меня это очень-очень ценно. Обычно, как бы хорошо и внимательно ты там не читал, как бы хорошо ты не разбирался в бэкграунде, ты всегда можешь что-то новое для себя вычленить из этого. То есть такие мероприятия важны в том числе и для понимания тех аспектов вселенной, которые, возможно, не лежат на поверхности. То есть какой-то такой внутренний инсайт. Не инсайт, а инсайт, какое-то просветление. Взгляд за кулисы. Да, посмотреть туда и понять, как же это все делается. То есть я в восторге просто. Торп охеренный мужик. Да, очень понравилось. У нас почему-то все они охеренные мужики, как-то получается. То есть вот читаем книги, ругаем, а встречаемся в лицо и как-то классный дядька. Да. Влад. Кроме Гаймера. Ладно, давай. Ай-яй-яй. Так, мне очень понравилось, абсолютно круто. Я еще тут поработал частично в чате, как бы, пока да, пытался там. Ну, в принципе, мне очень понравилось, так как когда вот у нас идет, например, трансляции, прямые эфиры, у нас же без стримов, у нас просто идет премьера. Я тоже пытаюсь там часть, но у нас никто не приходит, так что тут прям понравилось удовольствие какое-то обратно. Активные ребята очень. Да, активные ребята очень, да, и понравилось, что не так много желчи было, и на самом деле люди очень интересные. Там какие-то теории про Русь там начали задвигать. Целое там. Вот, и мне очень понравилось, что вот получилось с Ваней, с Алиной пообщаться, что они пришли, классно, да. Это было круто, мне очень понравилось. Давай, Алина, твое впечатление. Когда Гэв говорил. Вот, я очень ждала, когда они остановятся и переведут для нас, потому что да. интересно. Да. Вань, извини, пожалуйста. Ваня, Алина, я вот как раз хотел, я не знаю, тут лучше на запись или потом вырезать. Вот ты сказал, что можно прокачать. Я понимаю, что за этими словами. Как можно сделать лучше? Синхронный перевод вообще. Я вот смотри, я просто отрубал, например, и Zoom, и стримерскую пробу на микрофон, и Алине переводил. Это такой прям синхронный перевод. Очень удобно и становится интервью гораздо более живым. То есть, например, ты гасишь Zoom, а вставляешь микрофон стрима, и поверх также синхронно начинаешь переводить то, что тебе, то, что рассказывает ваш гость. Это очень круто. По факту за кадр получается. Да, при этом кто хочет, в принципе, он может слышать то, что говорит прямой речью наш гость сегодняшний. Вот кто захочет. Но тем, кто не умеет в английский, это очень поможет. Заодно как телевизор смотреть. Это то же самое. И не так, чтобы сложно, потому что ребята... Синхронный перевод — это сложный. Нет, тут проблема в чем? У нас очень много вопросов дополнительных идет просто от переводчиков, от самих. Из-за этого очень сложный такой формат. Да, но это делать, да. очень сильно упростит, и просто вопрос еще надо ставить более-менее короткий. То есть надо предупреждать заранее. Как вот с Петером было, мы его просто предупреждали, что длинные тирады, это круто, но лучше их разбивать. То есть давать паузу, чтобы мы сами поняли, что пора перевести, и переводили. Вот тоже хороший вариант. Смотрите, на записи я обрезаю, когда мы задаем английский. То есть я сказал на русском, а вот то, что на английском, я обрезал просто. И уже дальше ответ идет самого автора на английском. Потому что это тоже интересно, люди хотят послушать на английском, Да. Вот, а потом уже ответ наш идет на русском. Вот, Аня, я, конечно, понимаю. Я, конечно, в идеале, наверное, было еще потом сабы вставлять, русские. Сабы можно вставлять. Как с Петером. Это не так сложно, как кажется. У нас интервью с Петером было довольно большое, мы сабы вставили довольно оперативно. Вот, да, просто синхронный перевод, я понял твою идею. На самом деле, синхронный перевод, я не уверен, что я вытащу. Я не вытащу перевод. Вот, поэтому нам нужен будет какой-то другой человек, который будет именно синхронистом, потому что это все-таки немножко другой аспект перевода. Вот, именно, то есть я, опять же, я по образованию лингвист и преподаватель английского языка, то есть у меня именно с синхроникой не очень хорошо, именно поэтому я стараюсь поддерживать формат. Это можно потом просто обсудить и прокачать по-разному, то есть там по мелочи можно. А такие вот форматы прямого эфира, они прикольные, классные, публике нравятся вполне себе.
Вот, и вот то, что ты сказал насчет разбивания на мелкие тирады, это мы постоянно забываем это сделать. Спасибо, что ты об этом напомнил. Мы будем вот впредь стараться по кускам разбивать. Вот это как раз нам, наверное, все больше классно. лучше Это очень нужно для нашего сообщества. Такие маленькие интервьюшки и интервенции. Маленькие. Ну, это маленькие, все равно это маленькая интервьюшка, это вот маленькие интервенции в их пространство. Англосаксонское. Да. Вот, обязательно. Это интервенции показывают, что здесь есть русское комьюнити, и оно любит Games Workshop, любит Black Library, любит Warhammer как таковой, и всех авторов в частности. И оно дружелюбное, нифига не токсичное. Это очень важные моменты. Ну и просто, например, продвинуть культуру Вархаммера через общение с авторами тоже очень важно. Да. Это ее от лишней маргинальности. Наше хобби, оно избавляет сейчас. Очень даже избавляет. К сожалению, я иногда в комментарии захожу, и что-то мне прям вот я не вижу, что оно избавляет. Да, там 50 комментариев. 2-й 11-й примарх! Дайте уже... Бэл, не бэк, типа, вот это. Где можно будет найти запись? Говорите. Запись можно найти на канале Grim Darkman Club в группе с таким же названием, да. Ссылка будет. Можете, кстати, Вань, ссылку скинуть, в принципе. Да. Мы можем в описании закрепить ссылку, ребята. Можете после окончания стрима, если будет интересно, я думаю, будет интересно. Запись будет же у нас будет запись. Да, обязательно. У нас прямой эфир. Я к вам... А вы же загрузите потом? Это у ребят как бы эксклюзив, это ребята интервью себе оставят, а у нас только прямой эфир эксклюзив. Да. Я про то, что мы на ребят ссылку дадим под описанием этого стрима. Его никто не видит. А стрима все, считай, пропал. Эксклюзивный прямой эфир. Прямой. Все, я поняла. Потому этот... Выгрузить не будете. Да, мы сделаем ссылку, в общем, в сообществе YouTube вы будете видеть, там будет ссылка на Grim Dark. Господи, давайте аббревиатуру, камон. На клаб. Будет на клаб. Гэм Клаб. Да, будет ссылка, и в ВКшке тоже продублируем, само собой, вот, чтобы вы все нашли это уже интервью точно. Ну ладно, давайте заканчиваем, там Талер, наверное, уже киный пару. Тут уже люди хотят... Талеру привет, Да, Талеру привет. Мы еще сведем его с Беном Каунтер. Все, спасибо большое вам, ребят, огромное. Спасибо, был рад вас видеть. Счастливо. До свидания. Питеру привет. В Москве тоже. Спасибо. А Кирову не привет, да. Ну, вот так вот, ребята. Да. Но это должно сработать, кстати. Мы выложились на полную.